who wants to go first? Marika? Thanks for the questions. I understand your question is in Japan how we are making the finance accountable, especially like the Bangladesh. So we are communicating with the Ministry of Finance, and so the Japan is providing the massive finance to ETM. So we are engaging Ministry of Finance not to include the ammonia and hydrogen kind of co-firing technologies into the ATM. Yeah. ধন্যবাদ। আহ, আমাকে যে কোশ্চেন করছিলেন জানতে চাচ্ছিলেন যে কিভাবে হচ্ছে আমরা এডিবি বা এআইবি ব্যাংক কিভাবে অ্যাকাউন্টেবল করা যায় বা কোনো মেকানিজম বা টুলস আছে কিনা। আসলে এ ধরনের কোনো টুলস বা মেকানিজম নেই। আমরা আসলে এই কাজটা হচ্ছে তাদের যে পলিসি রয়েছে সেই পলিসির মধ্য থেকেই আসলে আমরা এই জিনিসটা করার চেষ্টা করেছিলাম, যেটা বোরহানউদ্দিনের যেই কেসটা আমি শেয়ার করেছি। সেখানে যারা হচ্ছে অ্যাফেক্টেড কমিউনিটি তারা প্রথমে নর্মালভাবে যে তাদের কমপ্লেন বক্স ছিল সেখানে কমপ্লেন করেছিল, কিন্তু সেই কমপ্লেনটা তারা হচ্ছে গ্রহণ করছিল না এবং তারা কোনো ফিডব্যাকও দেয়নি। এবং ওইখানে একটা নিয়ম ছিল তাদের পলিসির মধ্যে যে এই কমপ্লেনটার উত্তরটা দিতে হবে একটা নির্দিষ্ট টাইমের মধ্যে। যখন তারা এটা দেয়নি তখন তাদের কাছ থেকে এইটা আমরা কালেক্ট করি, যেটা বলেছি যে প্রান্তজন ট্রাস্ট ক্লিন এবং আমরা এনজিও ফর ওয়ান এডিবি, এবং এটা তো সাধারণ জনগণ তাদের মানে এআইবি ব্যাংক পর্যন্ত পৌঁছাতে পারবে না। সেক্ষেত্রে আমরা একটু সহায়তা করেছিলাম এবং তাদেরকে ইমেলের মাধ্যমে জানিয়েছিলাম যে তারা হচ্ছে তারা যে কমপ্লেনটা পেয়েছে এবং সেই কমপ্লেনের কোনো তারা রিপ্লাই দেয়নি। পরে এটা নিয়ে হচ্ছে আমরা তাদের জুমের, তখন কোভিড সিচুয়েশন চলছিল এবং আমরা জুমের মাধ্যমে তাদের সাথে মিটিং করি এবং তাদের পর্যন্ত পৌঁছেছে এতগুলো মানুষ তারা প্রপারলি কম্পেনসেশন পায়নি এবং তারা ইমেলের মাধ্যমে আমাদের রিপ্লাই দিয়েছিল এবং পরবর্তীতে তারা একটা জুম মিটিং সেট করে এবং সেখানে হচ্ছে আমরা তাদের জানাই যে এভাবে তারা কম্পেনসেশন পায়নি এবং বেশ কয়েকবার তাদের সাথে আমাদের বসা হয় জুমে এবং পরবর্তীতে তারা হচ্ছে বাংলাদেশেও এসেছিল এবং প্রপারলি তারা সেখানে গিয়েছিল এবং যাদের মাধ্যমে আসলে কম্পেনসেশন পাওয়ার কথা ছিল তাদের সাথে কথা বলে এবং অ্যাফেক্টেড কমিউনিটির সাথে কথা বলে এবং এটা জাস্টিফাই করে, দেন তারা হচ্ছে কম্পেনসেশনটা পায় প্রপারলি। আসলে কোনো টুলস বা মেকানিজম নেই, তাদের যে পলিসি ছিল সেই পলিসির মধ্যে থেকে। আর আমি যদি কিছু বাদ দিয়ে থাকে আমি রায়ান হাসান ভাইয়াকে বলবো যে আপনি কিছু শেয়ার করেন এই ব্যাপারে। Ami Jawarage, perhaps Young Luck, any thoughts or comments from what we've heard so far? Oh, well, actually, I want to answer a question about CSO strategy. Well, while I was working in gas field, since I realized that Korea is now, we haven't invested to Bangladesh yet, but so far, we never know. So I figured out that Korea is trying to reach out to Southeast Asian region to expand the gas industry. But I realized Southeast Asian countries working so fragile. It's all separated, so it's so hard to unite the voices and reach out our strategy. So I think CSO's the biggest role is to keep connected with Asian and other like financial like Japan and Korea, so that they can build the one narrative, like the gas is a fossil fuel, not that bridge. It can be used as a bridge fuel. So I think there's your chance to building a network. Then your voices will go to journalists, and this will bring policymakers to make actions, and eventually this will go to corporation so that we can start making the moves. Perfect. Just a few thoughts from my side as the moderator before I go to the session chair for closing. Multilateral development banks, just like commercial banks, are in the business of selling money. Just like a commercial bank will sell you a home loan or will sell you a car loan, here they're going to sell you a project loan. And on the project, they're selling you an energy project loan. As the Energy Regulatory Commission gentleman pointed out, it's exactly that. It is going to sell you a loan to create more opportunities for more money to come in. The question is, does Bangladesh require finance in the energy sector? The answer is yes. The answer is clearly yes. We cannot afford an energy sustainability without international finance coming our way. The question is, what kind of finance are you going to receive? So this comes to the bigger question on CSO strategy at the national level.
we need to be very careful to know what projects we want to get financed. And this is where the role of the public, the role of civil society is so important. Conferences such as these are so important. At the demand level, আমাদের তো জানতে হবে আমরা কি প্রজেক্টটা চাই ফাইন্যান্সে। আমাদেরকে বলা হচ্ছে, কারণ টাকার সাথে জ্ঞানও আসতেছে, হ্যাঁ হ্যাঁ এই যে অ্যামোনিয়া ফায়ারিং নেন নেন, I don't have to buy it because I have to pay it for the next 50 years, right? So within ourselves আমাদের কিন্তু পরিষ্কার জ্ঞান থাকা উচিত কোনটা আমার দেশের এনার্জি খাতের জন্য ভালো, কোনটা আমার দেশের এনার্জি খাতের জন্য খারাপ, কোনটা আমার অর্থনীতির জন্য ভালো, কোনটা আমার অর্থনীতির জন্য খারাপ, এবং ওই বিবেচনার জায়গাটাই হচ্ছে আমাদের তৈরি করা। এখন একটু বাক স্বাধীনতা আছে, চলেন আমরা সবাই ব্যবহার করি। Panel here, really impressive. Like, one of the things that really struck me about Mr. Hong's presentation is how sophisticated and data supported his presentation was, and just it clearly articulated the truth of the environmental harms from the gas development with a tremendous amount of supporting data and information. Ms. Kita, same way. Her PowerPoint presentations was full of data, but she went a step further, not only showing the harms of the false solutions and the cost. She gave data on the cost. She also talked about the problematic spin of JERA, how it's trying to sell these false solutions with a PR campaign and convince you that it's good for the economy when it really is not. Ms. Bristie's presentation is like a seminar on ADB and what's wrong with it. It really is quite impressive. And the level of detail she gave and data on each project and the harms at the community level was particularly compelling for me. And so I'm going to summarize what I saw in these three presentations as really standout elements. These three people brought us data, information, truth, and accuracy on the economic and environmental harms, both sides, economic and environmental. What the multilateral development banks and the funders from Japan and other places are bringing us deception and only one choice of going into fossil fuels. The pathway that they try and sell us is dishonest, deceptive, and harmful. It's the business as usual model that they continue to try and sell us. And what these young people and all the people I have seen in this conference are doing, and even the reporters who asked the question from the Business Standard, is they're starting to question and call out the business as usual. They're starting to present what the data shows. They're starting to present what the real impacts are. And so that evolution that I've seen from where I began when I first came to Bangladesh in 2015 to now is powerful, because we have powerful voices who are truth tellers with economic and environmental impact data. And I think that's really, really important. I want to give you an example of how I see this. Let's imagine we have a young person, and that young person has just finished school, right? Just finished all this school, and the young person is out to go and get a job and start his pathway or her pathway on her life. And they've gotten a job, but they need transportation to the job, and for various reasons, they need their own vehicle. And this young person is environmentally and carbon conscious. They want an e-bike to commute to work, but they're not a wealthy person. They don't come from a wealthy background, and they need a small loan to be able to afford an e-bike to get to work, to make money and contribute to the economy and start building their life. But all the banks and all the lenders are in cahoots, and they will only offer that young person a loan for a big gas-guzzling, fossil fuel, carbon-belching car, not an e-bike. And no matter where the young person goes to try and seek finance for what they really need and what's environmentally sound, they can't get it. Because they're locked in, the banks are locked into business as usual, and they want to make a profit from the fossil fuel loan on the car. And so that's what
we're facing is these young developing economies with the power to be a Bangladesh tiger, with the power to really develop and grow and be a contributor to the world economy. They're locked in this debt trap where they can't get access to the finance and funding they need to move to a just transition. And these banks are in cahoots to prevent, block, and make it hard for even developing countries with changed leadership who want to do the right thing. They make it hard. And so the power and what's inspiring about this panel and all the people in this room and this conference and even our expert moderator is an expert in his own right is the clarity with which we all see the truth. The clarity with which we see that the change needs to happen. And I think you had very important closing remarks when you said we need to come together in all our countries in Southeast Asia to raise our voice that we want access to financing for clean, renewable energy, and we do not want business as usual. And the banks need to give us access to that financing and to grants so that we can transition.